Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à cette 35e édition du festival Anima. Que vous nous rejoigniez aujourd'hui ou que vous ayez déjà foulé les couloirs et les salles de Flaget depuis ce vendredi. Alors Anima, vous le savez, a pour vocation première, bien sûr, de vous faire découvrir des films, de refléter toute la production actuelle de films d'animation dans sa diversité et dans sa vitalité. Et donc, c'est plus de 200 films que vous pourrez découvrir en 10 jours. Mais un festival, et Anima en particulier, c'est aussi des bonus. Des bonus comme ces rendez-vous, Meet the Talents, qui tous les jours à l'heure de l'apéro, va vous permettre de rencontrer nos invités, les nombreux talents et invités présents au festival. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir des invités qui nous viennent de quelques coins de l'Europe. Les interviews vont se faire en anglais. On vous proposera bien sûr de poser des questions ensuite. Ne soyez pas timide, je pense que mon niveau d'anglais va vous décomplexer immédiatement. Et alors on va commencer avec des invités prestigieux puisque nous sommes en compagnie d'un maître de l'animation stop motion qui nous vient de la République tchèque. Il s'agit de Jan Balej. Il est accompagné de Michael Carrington et ils sont ici pour vous présenter le film 𝗙𝗙𝗟𝗪𝗪 from the Fish Shop que vous venez, je pense, pour certains d'entre vous, pour les plus chanceux, de découvrir en salle. So I will introduce you in French for our audience and then I will try to ask you some questions. Alors Jan Balej, je vous le disais, est un réalisateur, scénariste et décorateur spécialisé en stop motion. En 1990, il a fondé Afan Film, spécialisé dans l'animation de poupées. En 1994, il scénarise et réalise la série 𝗙𝗙𝗪𝗪𝗪. Il enchaîne avec les séries Out It Goes at 𝗙𝗪𝗪 et 𝗙𝗙𝗪𝗪𝗪 pour la télévision tchèque. En 2007, il a réalisé le long métrage très remarqué One Night in a City et a enchaîné avec la série Charles Goldenfish. On reste toujours dans l'univers des poissons, donc avec 𝗙𝗙𝗪𝗪𝗪 from the Fish Shop que vous avez pu découvrir et qui vient d'être terminé en 2015. Michael Carrington, lui, qui est donc le directeur de l'animation de ce film, est établi à Zlín depuis 10 ans. C'est là qu'il a étudié l'animation et aujourd'hui, il est devenu le responsable du département animation de son école. Depuis peu, il enseigne aussi la technique de la poupée animée et du papier découpé à la famou. Il a travaillé comme animateur et réalisateur sur plusieurs courts-métrages et clips vidéo. Et donc, on le reçoit aujourd'hui pour sa collaboration avec Jan Balej. No more lies. Thank you very much for being here and being my first guest for Meet the Talents this year. So I think that it was your first screening in Belgium today. And how do you feel before and how do you feel now? Musím říct, že my vlastně už ten film vidět ani jako moc nechceme. Už potřebujeme si od něho udělat odstup, takže vlastně vždycky jdeme na zahájení a pak se někam ztratíme na chvíli a tím pádem vlastně nemáme jako přímou reakci těch diváků, ale doufáme, že snad byla pozitivní. Jan's saying that we've seen the film quite a few times, so we didn't actually watch or sit to experience the viewer reaction. Jan's saying he hopes that it was positive, hopes that the people enjoyed the film, and yeah, that's it. So we don't have much of a before and after. It's kind of yeah. Voilà, donc nos invités nous expliquent qu'ils n'ont pas eu encore beaucoup l'occasion de recueillir vos réactions suite à la projection de ces films. Donc vraiment, je vais encore les embêter un peu, mais n'hésitez pas un peu plus tard à leur poser des questions ou à venir à leur rencontre. So for this film, your main inspiration is of course The Little Mermaid, the classic tale by Andersen. But the film seemed to ask a question: what will happen if she was living now in this period? Rozuměl jsem, protože jsme vlastně vyšli jako z toho základního. Co by se stalo, kdyby žila teď přímo? Já myslím, že jako
touha po lásce, po čisté lásce vlastně jako existuje, ať to bylo v té době nebo v téhle době, ta vlastně jako stále trvá, takže já si myslím, že i dneska jako vlastně mladá dívka nebo někdo, která je v tom věku, tak se vlastně jako to své srdce nabídne jako úplně maximálně a otevře se a vlastně v tu chvíli ona jako nevnímá nebezpečí nebo cokoliv jiného. A to je vlastně přenosné přes určitou dobu, jako, nebo přes určitou, myslím, jako, že to bude asi, bylo to a bude to stále. Jan's saying that the story kind of is more or less like the same as it was before, as it is now, that there's a longing for love, pure love, and that is the main inspiration for the film and or for the story, and that there's not really, he doesn't see a difference between the main kind of idea of the story from before and now, and even in the film, I mean, it's contemporary, so we're not really looking at any differences. Yeah. But there are things like actual moral values, and the characters I just like young people from here and now. So it's just you twisted the original story to say something about today. Myslím si, že se jako nepotřebovalo příliš jako kroutit. Myslím si, že vlastně ten příběh sám o sobě měl tak jako nosná témata, nebo ten nosný příběh, že vlastně jako nešlo s ním, podle mého názoru, neměl jsem pocit, že bych ho musel někam překrucovat jako výrazně do strany, nebo to, a samozřejmě zároveň jsem ale věděl, že ten závěr, ten bude tak smutný, nebo tak skončí stejně a neexistovalo, že bych na toho šel nějakou jiným závěrem nebo něčím, rozumíš, Michael? Jako... He doesn't feel that the story itself was twisted. Like the theme is still the same, even though, okay, we haven't got Prince. You know, it's a pimp who owns a brothel. Like the situations change, but the actual underlying theme is still the same, and that he felt that there wasn't any need, or that he couldn't even, like, wouldn't change the main theme of the actual story. It's all about love, and can imagine if it was somebody now of the same age would still be experiencing the same emotions, but it's just set in a different time and different situation. Yeah. Okay, so this future film is a mix between puppets and digital animation, but most of the sets are made in non-digital way. Why did you choose this kind of mix between animation? And as director, designer, and chief animator, how did you collaborate together for this film? V podstatě nabízíme a vycházíme z tradice české animace, kterou vlastně i tady předvádíme, a i ta česká animace, ta ruční práce má stále to stěžejní místo v tom, co my jsme schopni nabídnout. Jan's saying that basically the actual using puppet animation is what Czech animation tradition knows how to do, and that's kind of what we tried to hold on to as the main thing. Jan is making stop motion or puppet animation films, so that's what he's staying with as a main point, the actual puppet animation. A s tou digitální? No a právě, že samozřejmě do toho vstupuje digitální animace, tomu se nelze vyhnout, ale přesto se stále snažíme, aby digitální animace do jisté míry byla podřízená tomu nebo té výtvarné podobě filmu, kterou vytvoříme vlastně my jako, rozumíš, Michael, jako co chci říct, ale neumím to říct. No. I'll try and translate kind of not just in words but also feelings, that we come from a background of creating things by hand, and the digital, we can't avoid digital technology,
but we try to use it more as a kind of a tool, as opposed to, it's like the digital animation is a secondary thing, especially in the work that we've been doing. Great, perfect. And what about the collaboration between you two? Are you a long-time partner? Známe se dlouho, ale nejsme jako v pracovním vztahu příliš, jako to zase ne, jako že bychom, známe se jako kamarádi, takhle to řeknu, ale prostě Michael byl pro mě ohromný přínos, když přišel do toho projektu, protože loutka ožila. Loutka dostala najednou nový výraz, novou funkci, on animuje velice složitým způsobem jednookénkovou animací a to samozřejmě jako je znát a musím říct, že bez něj by ten film asi nevím, no prostě by nebyl takovej. Okay, Jan saying that we know each other for a long time as friends, but we didn't work together until on this project. And he's saying, which is a great compliment for me, that when I started on the project, that the puppets came alive, and before that he wasn't feeling it, and yeah, so. Ještě pro informaci, vlastně my jsme na tomto filmu pracovali asi ve štábu nebo v týmu okolo 10 lidí, kteří na tom dělali a v podstatě Michael byl jediný animátor, který vlastně na tom filmu pracoval. Takže velice malý tým, což prostě samozřejmě i ekonomika jako nedovoluje větší, ale takhle se vlastně pracuje. Takže v podstatě Michael to utáhnul celý sám. Jan's just commenting on the way that we work in the Czech Republic is a very, very small crew of maximum maybe 10 people working in the studio at the time, and for the majority of the time I was the only animator animating. Like there wasn't like 10 sets or anything, there was like one set where I would be animating. There was a couple of other animators working at some points, but Jan's saying that I, how to say, yeah, I basically dragged the project along on my own, like as an animator. And how long did it take to make the film? Vlastní natáčení snad zase netrvalo tak dlouho, s jedním animátorem trvalo necelé 2 roky, 20 měsíců. The actual shooting of the film didn't take that long for the fact that there was just mainly one animator. It was about just under 2 years. 2 roky. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite poser une question à nos invités, sachant que le temps file déjà? C'est toujours un peu impressionnant. Peut-être pour vous, mais vraiment n'hésitez pas à aller à leur rencontre lorsqu'ils descendront de cette scène. Time is flying, so I will ask you maybe a last question about the music. The music is very important in the film. Ano, my jsme měli to štěstí, že jsme se vlastně dostali k manažerovi, nebo k manažerovi, který pracoval s, jak on se jmenoval, Amelie z Montmartre. Jan Tiersen. A Jan Tiersen v podstatě, od Jana Tiersena jsme se dostali k mladému francouzskému skladateli, který se jmenuje Louis Varinsky 𝗙𝗢𝗟𝗢𝗪. A v podstatě, no, co na to říct, no, jako asi jsme potřebovali skladatele, který zná a cítí moře a bylo to moc pěkný, no, jako se 𝗙𝗢𝗟𝗪em, s Louisem, Ludvíčkem. Jan saying that at the beginning we were in communication with the manager of Jan Tiersen, who did the music from Amelia from Montmartre, and through him we got
in contact with 𝗙𝗢𝗟𝗪𝗪, who did the music, and it was a great experience. And Jan saying that it was probably important to do the music with somebody who has contact with sea, which we don't in the Czech Republic, obviously. So, yeah. So, thank you very much. The film is really impressive visually, and there's a huge universe in this film. So, le film sera projeté à nouveau le mardi 9 à 19h30. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas à venir l'apprécier sur grand écran, et puis aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. No questions? No questions? Yeah? Okay. I'll ask it in English because I don't speak French. So I come from Colombia, and Czech Republic, Europe, and a lot of places right now are living in a crisis, social, economic, also Latin America, the world. How does animation take a role on that crisis? Or how do you think, because before animation, or generally, you see animation as for children, and everybody relates animation with children. But how do you mix animation into the real world of this crisis that we are living in? Ne, vůbec. Je z Kolumbie a jako říká, jako jakým způsobem, že svět je teďka v různý, nebo Evropa jako v různých krizových situacích, a jakým způsobem jako animovaný film jako reaguje jako na krize, jako co se děje jako kolem. No, rozhodně existuje spousta filmů, kteří reagují na momentální situaci, zabývají se sociální, politickou situací. To rozhodně existuje, samozřejmě. A asi je to dobře, že tyhle ty filmy existují, že ukazují pomocí animace, válku, taky jsem viděl ten izraelský film, jak byl, jestli si na tě vzpomínáš a tak dále. Češi jsou v tomhletom trošičku jako jiný, nejsou tak příliš jako razantní v téhleté věci. Furt je tam jako převládá jakási taková jako otázka, já nevím, jak to říct, posmutnělosti a takový víš co, spíš takový, jako je tam poetičnost, není tam výrazná razance, jako jo, v té animaci, jako výrazná třeba politická angažovanost, nebo ne. To prostě Češi v sobě nemají a nedělají to. Ale přesto nějakým svým dílem můžou jako samozřejmě neustále jako naznačovat, že prostě jim jde o nějaké čistoty, o nějaké hodnoty a tak dále. It's difficult for me to try and explain. Jan is saying that he understands that there are some films that are dealing with crisis at the moment, but he feels that Czech filmmakers, or at the moment in Czech animation, there isn't such a strong kind of political filmmakers, artists who would be dealing with the crisis at the moment. It's a bit slower on the uptake. The Czech, he feels Czech filmmakers or animated filmmakers, animation filmmakers, a little. There's an attempt to address certain moral situations, but not so much for present day happenings. It's not such a thing in Czech animation. So I don't know if it answers your question, maybe a little bit. Yeah. Okay.
Thank you very much. Okay. You're welcome.